Proviamo una volta almeno a vedere com'è. Vediamo se la facciamo senza dover fare... Eccolo qua. Well, well, if it isn't the slaves and the traitor. I don't remember giving you permission to enter the palace. So it's true. You really are the one behind all this, Kelzelik. I don't remember giving you permission to speak either. Know your place, slave. Ah, gli occhi... Cioè, questo non è un re nano, lui. Now we see his true colors. Yeah, a despicable excuse for a human being. Though really, I guess that makes him pretty ordinary, huh? Kelzelik, you were Lord... Che qua hanno detto due cose... Non è proprio ordinario in inglese e poi ho detto tutt'altro, che però in realtà mi sembrava più esatto. Mi ricordo di aver letto una volta che a volte le traduzioni italiane le fanno sull'originale giapponese. Sarebbe meglio, perché se io traduco altri che hanno tradotto male, cioè se gli inglesi hanno tradotto male io traduco loro, esce fuori un macello. Però mi sembrava molto più usata la frase in italiano. Dohalim's most trusted advisor, his closest ally. Why would you betray him? Don't be a fool. I didn't serve him because I wanted to. I expect a mere slave wouldn't know, but there are many powerful contenders for the position of Lord. C'è qualcun altro dietro di lui? Strength determines the one who will be Lord and undisputed ruler of a realm. There is no choice in the selection. If my master had any ambitions of becoming the sovereign, I would have gladly served him. But he had no intention of fighting for the crown. Indeed. Can you slaves even imagine how that looked to the rest of us? Enduring the whims of an ambitionless lord, all we could do was wait for the end as we suffered through our humiliation. You want suffering? Try being Danon for a day. So you plotted against Lord Dohalim in secret. And when my brother found out... And I would do it all again if it meant returning Menancia to its rightful state! A realm where Danons are slaves and Renans their masters. It's the natural order. Enough! Sei matto questo. Who are you to decide what is natural or rightful, traitor? Miguel, my brother. He dreamed of building a world free of suffering. He gave his life for that dream. And all you've managed to build is a lake of death. You. Un lago di morte, killed sì. my brother. And now you'll die for it. Usiamo lei stavolta. Questo è lo Zigul. Però... Ma non si sente l'odore di questo affare enorme? Oh. Proviamo, allora, innanzitutto mettiamo di nuovo che dovrei verificare, ma boh, può essere utile. Tra l'altro non abbiamo speso niente in ormai non possiamo, bisogna provarlo. Intanto partiamo così, usiamo diciamo Chisara magari. Non so usare. Peretti sullo scudo. Usa la lingua. Ok, qua la coltre difensiva lascia giù la pelina. Curami. Lasciamo giù questa qua.
Si è allontanato. Vanished again? Listen carefully and keep your eyes peeled. This isn't looking good. Will this help? Ok, questo qua velena. Allora, forse... Allora, innanzitutto cambiamo equipaggiamento. E poi lei non aveva nemmeno nulla. Antiveleno. Aspetta, qual è? Bene, sono tutti non sono tutti bloccati, quindi non cambia niente. Antiveleno. 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 Poi adesso facciamo una cura a lui. Quando è che attacchi? È che lei non può togliersi dall'impaccio perché... Perché non ha il rotolamento ma tira sullo scudo. Però nel veleno... Here, let me help. Sleep now. This one's mine. On guard. One more. Guardian here. Not today! Going in. One more. Radiant. Going in. Guardian field. I got you. On guard. Tiger blade. It's over! Ready to go. Go. Over. Take that. Andiamo a farlo... Far enough. Going in. Down. No, non ha interrotto nulla. Right up the door. All right. Let me at him. Tiger blade. Eat dirt! Light axe dance in the wind. Going in. Field. One more. Tiger blade. Fire of light. I'm ready to go. This one's mine. One more. It's weakened. Secondo me è nucleo. Però fa una parte esposta che non vedo. Armor won't save you. Here goes. Guardian field. Elfin. Commander of Heaven! Phoenix Cyclone. Light astral energy. There. Rising Wyvern! Tiger blade. One more. Guardian field. Keep calm and take them down. Moggi qui. Take them. Burning strike. Ah, qua. That move. Guardian field. Here comes the big Stop one! its charge. Thanks, Kitara. Watch and wait. Ehi. I'll bring you back on guard. Right up, shattering the pieces! Attack time! I'm ready to go. One more. Still got to fight. Stunato. Tiger blade. A new lease on life. If it's in the sky, it's mine. Carve through walls! You're finished! Here's a healing Astral art? That's my cue. Shut him down! This one's mine. Dance in the wind. Going in. Here's a healing art. Ah, yeah. Burn her down. Tiger blade. Guardian field. I'm ready to go. Sleep now. Burn! Look sharp. Tiger blade. Thank you. Aspetta prima di fare qualcosa perché I can't do This should do it! anything. Your pace! I'll take you all on. si mi cura. E a me lo tiene sullo scudo perché sennò mi... Flare demolition. I'll bring you down and get the Pieces! Attack I it! let my guard Ah. down.
Anche Ringo è andata giù. Oh, 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 io. Perché? Ok, ha tirato su lei. Non mi fa curare. Ok, brava. Ok. No, mi tiro su da solo, va? Che è meglio. Not today! I got you! Tiger Blade! Leave the target to me! Deny! It's gonna attack! Right, watch out! Right up the door! C'è ancora di nuovo. I'm ready to go! First aid! They're also interrupted! Good shot! Right up the door! Alright, let me at him! Oh, too shy to come over? Here, let me help! I'm not done! This one is mine! Right up the door! Alright, let me at him! Tiger Blade! Non posso ancora. Aspetta. Where are you going? I'm almost impressed. I said almost. Grafica di schiaffi 100. Oh, un achievement. Curiamoci, va. Ah, non abbiamo dolcetto o scherzetto. Vabbè. Allora, boh. Curiamo Chisaro. Guardian Field! Alright, let me at him! You're mine! Ah, ho aperto la guardia. È il momento sbagliato. Ah, è la coda là, eccolo là. Dai. It's time to finish this! Die! Consuming wildfire! This should do it! Going in! Chisara. Going in! Ready up the door! It's about to strike! Stop, everyone! Ancora mi ha fregato. You may be strong, but I'll never back down! Eat dirt! Take this! Thanks! Look sharp! Sonic Take Thrust! this! Radiant Tiger Blade! Flaming Meteor! Where are you going? Look sharp! Now, while it's healing! Take him down! Do it! This one is mine! I'm ready to go! Way up the door! Rising one! This one is mine! Elvis! Commander of Heaven! Phoenix Cyclone! Guarda che sta scappando. Sembrava che noi stessimo facendo l'attacco e lui stava scappando. Your dreams of attaining lordship are no more. Give up, Kelzelik. Attaining lordship. No, cosa dici? Ridiculous. Only those who possess a master core can become a lord. What, did you think just anyone could do it? But then, what were you trying to accomplish with this? Didn't you betray your lord? Yes, that's true. However, there are other lords. Other lords? So you mean... Ah, che c'è? At last, the truth is revealed. Dohalim, where have you been this whole time? Cleaning up. Kelzelik, you've made your last of these. The fruit of Helgen? They can't be. You found my production facility? Correct. And I tore it down. But something still troubles me. It's clear that this is no ordinary fruit. Nor was the equipment used to grow it. You couldn't have done all this without outside assistance. Lavorava per qualcun altro, dai. Indeed. Something like this must have come from another realm. Mahad Sar, perhaps?
You actually expect me to talk now? At this point, the contest for the crown will be Il over motivo soon più enough. You sensato. will finally receive the punishment you deserve for your weakness. I've already received my punishment. May this be my final act as the Lord of Elder Menancia. Go to Mahag Sar, Ganeth Haros, wherever you think you'll find a suitable lord. Sono i nomi dei prossimi regni questi. Come suda. Are you all right with this? He killed your brother after all. He did. But then I thought, he's nothing more than one common, ordinary Renin. He's not worthy of my time or my anger, right? Ok, ha più senso. Però So loro after hanno everything, anche loro gli was the occhi. dream of coexisting just a Beh, dream? infatti ce l'ha. What is that? Si illuminano Those are the semplicemente. cheers of the Anche brave lui sono Danans marroni in who effetti. overpowered Kelzelik's forces. Wait, they challenged the Renins? Indeed. A militia made up of Danan guardsmen, Renin supporters, and of course, the Gold Dust Cats. Do we have you to thank for bringing them all together? Regardless of what your original motivations were, your dream of coexistence saved countless lives. And now, those people out there are fighting to keep that dream alive. That's something real. Simbolo. Questo regno diventerà il simbolo di questa possibile unione tra... Però vediamo, perché sono sempre schiavi questi. Be that as it may, they do so now by their own hands. Non è così These people disturbato. no longer need any lord. Ah, vabbè, il colore blu-verde mi fa sparire ovviamente, perché c'è il To put schermo an end verde to the dietro. crown contest. So long as its madness persists, peace will remain ever out of reach. I cannot allow it to continue. The crown contest impacts far more than just the Danans. You're choosing to fight Lenegis and the entire Empire. I am well aware. However, if I wish to keep this dream from dying, then I have little choice in the matter. Besides, it's the least I can do. So you're gonna go out there and make that dream real on your own? You may be decided on your path, but that doesn't make it any less difficult. Why not walk that road with us? Pardon? You heard me. We're fighting to liberate the Danans, and you're fighting for the people of this realm. I'd say we're on the same path, really. It would only make sense for us to walk it together. Danan dissidents, side by side with a Renin lord? Not the least intriguing invitation I've received. An invitation which would only be proper courtesy for me to Ok, accept. avevo ragione, avevo visto bene. I'll take that as a yes. Questa per ora è stata la parte più bella del gioco. Where'd Kisara go? I don't see her anywhere. Speriamo che ce ne siano Maybe altri. she just needed some time alone. A lot's happened. That makes sense. She did just lose her brother after all. We ought to keep moving as well. So long as there are lords who draw breath, we Spero have che a mission Kisara to complete. rimanga con noi. Kisara's a big girl. I'm sure she can handle herself. We should hurry on ahead to our next destination. I guess you're right. And it is a lot safer here than it was. What do you think, Dohalim? I am not sure I have the right to say anything as far as Kisara is concerned. Fair enough. Well, I, for one, would like to say goodbye if we get a chance. Let's keep an eye out for her as we leave.
Mm. Dunque primario della Terra. I frutti di Egal hanno caricato di una quantità smisurata di energia astrale. Affonduta in formaggio. Formaggio infarinato e bollito nel vino bianco. La crema ottenuta può essere usata come accompagnamento per pietanze. A verga telescopica? Se Dohalim esegue una schivata perfetta, i suoi sensi seguiscono e la sua arma acquista slancio, aumentandone la portata. Il valore di penetrazione maggiore gli permette di interrompere i nemici e assestare colpi critici più spesso. Ok, quindi è un anticaster. Un antimago. What's Kisara going to do now? I'm sure it's complicated for her. Where did Kisara run off to? You don't think she took off after Kelzelik, do you? No. Miguel entrusted her with his dream. She wouldn't do something reckless like that. Right now, I think she just needs time to think. What she does from here on out is up to her. She has to be the one to decide. Che ne sai cosa è andata a fare? Tra l'altro, attenzione. È appena uscito... Oh, è uscito che abbiamo acquistato le puntibilità, ma lei effettivamente non è nel gruppo, quindi... Vediamo qua. Abbiamo un po' di cosa guardare, in effetti. Cuor di leone. Arte di supporto che incrementa la velocità di recupero del BA. Di un alleato, però, attenzione. C'è il recupero BA. Lavoriamo le passive, catapulte. Maggiore esecuzione. Di schive... Oh, questo lo facciamo perché... Se schiva più... Guarda che sarà guidato soprattutto dalla resurrezione. Vai. Ce n'è ancora anche uno anche qua. Lo guardiamo un attimo. Incrementa i danni quando si attiva la vega telescopica, va bene. Poi. Ok, terra in piedi. 3. Oh, questo. Poi vediamo attacco demoniaco. Incremento danni critici. E qua sospendiamo. Allora, poi abbiamo preso un po' tutto. Ha schivato in aria, dai. Noi abbiamo davvero preso... Vabbè, un po' così. Ottenuti vincendo una battaglia con risveglio attivo. Colpi critici, vai. Ok, non è... Non ci ho perso troppo tempo, ma... C'è un trono qua. Qui c'è il muro... Usciamo. Non credo che valga la pena di perdere tempo. Questo è il palazzo di Autelina. Il Lord vuole che sia aperto a tutti. Potete entrare.
Vabbè. Non c'è bisogno di parlare con gli altri. I danani non riescono a mettere da parte i loro ancora verso Rena, mentre i renani continuano a disprezzare i Dana. Gli anni passano ma le persone si rifiutano di cambiare, ma forse non è tutto perduto. Fino qua. Allora, vediamo un attimo. Ok. Viale di Kesara. Yeah. You all arrived here from Cislodia, yes? In that case, you should depart via the south gate, rather than the one you arrived through. La persona malata che era qui è stata portata nella cava. Non so chi fosse, ma avrei voluto donargli dei fiori. La cava per diventare un lago, parte di un lago. Bella anche questo testo. Ma questo è veramente un salto rispetto al resto. Kisara never came back to see us. I'm surprised she slipped away without us noticing. Where would she even go? I hope this place survives. You think the Danans and Renans have a chance of getting along? We didn't really do much to change things around here, did we? This realm had its own walls to overcome. And in the end, it was the people themselves who decided to break them down, without any help from us. I hope they keep going. I really do. Yeah, well, if you say so, I guess. Huh? All right. I leave command of the Gold Dust Cats in your hands. You've got nothing to worry about, Kisara. I'll do your brother proud. Ok. A lei. Looks like it's time to go. Take good care of Zara. Era un po' for me. ambiguo. All right, Legil? You've got it. Stay safe, Kisara. E il fatto è che quando guidavo anche lei hai tre cose, cioè una metteva giù la protezione, l'altra erano 2 attacchi più l'attacco normale, sono 4 cose in croce praticamente. Invece quando sono in automatico fanno di più. Ma è un peccato questo, cioè è un peccato che puoi usare, hai 1000 cose e puoi usarne... Did you come to say goodbye? Actually, I was wondering if you could use another companion. Huh? Per me loro Well, due si we mettono certainly insieme, don't mind però... you coming along. We just figured you'd stay behind and help rebuild. These people could use you. I thought much the same thing. However, in the end, something changed my mind. Ever since Miguel died, I've been thinking a lot. About where I went wrong, what I should have done differently. You know, that sort of thing. It's true that our dream of coexistence saved many Danan lives, but we were naive and short-sighted. I was so wrapped up in my idea of how things should be that I didn't see the problems that existed right in front of us. I thought we had been given a utopia. And so I never bothered to look too far past its surface. I chose to be ignorant. And because of that, because of me, my brother... Miguel's death wasn't your fault, Kisara. Perhaps you're right. But in the end, it was me he entrusted this dream to. I learned that nothing in this life is free, or gained without sacrifice. Now that I know that, I'll just have to figure out what else I don't know. So, decided to join us? I have. And hopefully I can continue to protect Eldaman and Sia from outside the dream world, for the sake of those still inside. And here I thought you joined for an opportunity on my life. In all honesty, I'm grateful to you. I truly am. I don't blame you for what happened. But I must also leave your service.
No longer will I be defined by protecting a Renin lord. From now on, when I fight to protect my dream. All I ask is that you do your part, that you fight alongside me, not just for those who used to believe in your dream, but for those that still do. Dohalim. I understand. I'm no longer a lord anyway. Well, this crew just gets bigger and bigger. All right, where to, team? We make for Mahag Sar, the Valley of the Four Winds. 420. Da nome sembra qualcosa di asiatico. Vedremo. Per quello che non bisogna spoilerarsi i giochi con i video. Ho fatto amicizia anche prima. Paladini della Libertà, achievement. Ok, giochi... gnocchi. Che giochi? Gnocchi di patate. Morbidi... ce ne abbiamo tonnellate. Morbidi gnocchetti di farina e patate, se conditi con una salsa cremosa, diventano una delizia riservata ai palati raffinati. Pesce in foglia. 1. Piatto preparato grigliando un pesce avvolto in una grande foglia che mantiene morbida la carne, liberando al contempo un piacevole aroma. Mi sono imparato anche cosa? Paladini della Libertà, guarda qua. Ecco perché l'achievement, però è uscito prima l'achievement. Ancora una barra. Onda d'urto affilata. L'estensione oltre il limite, salto in aria. Ok, ulteriore quindi. Incremento danni in contrattacco. Mettiamo qua intanto. Ah, a proposito lei. Recupero. Quando viene scagliato atterrare in piedi. Scava una buca nel terreno. Con lo scudo, infliggendo danni ad ampio raggio. Effetto amplificato durante la difesa. Volevo mettere quello, ma sono curioso. Poi qua c'è. Padronanza di assalto di potenza 600. Piatti preferiti cucinati 5. Abbiamo anche baluardo vivente. Qua ha anche completato l'addestramento. Qua invece lui per esempio Dohalim il cacciatore, 10 attacchi amici agili annullati con attacchi di boost. Hai completato l'addestramento per sì. Ok, bisogna fare tutti questi qua allora, perché si guadagna sempre la prima qua in alto. Penso che tutti ce l'abbiano, no? Eccolo qua. Anzi, la posizione più o meno è la stessa, mi sa che... No. Vediamo. La bibliofila. Niente, quindi la posizione non è identica. I'm amazed how easily you can move such a giant shield around like it's nothing. Really? It's not actually as heavy as it looks. It's really reassuring to have someone like you protecting us, though. You know, I guess I never realized it before, but looking back, I've always been the sort to put myself in harm's way to protect those around me, even before I joined the Eldermenancia Guard. So in a way, using this shield to keep you all safe feels like it's what I was meant to do. You don't need to worry about protecting me. I don't plan on relying on you. That's okay. It doesn't matter if you do or not. I don't protect people because they ask me to. I do it because I want to, and because I think it's the right thing to do. That goes for you too, Dohalim. Me? Yes. You see, you and I both want the same thing. We have the same goal. That means it's in my best interest to continue to protect and keep you safe as well. Even now. I'm not sure how much protecting I'll need either, but I appreciate the thought. I'm sure you'll do us proud, Kisara. Right. You can all count on me. What was Kelzalek even after in the end? Isn't it obvious?
Clearly he wanted the throne for himself, and was gonna have his goons execute Dohalim to get it. He had to have known he couldn't hope to defeat a lord. He should have run while he had the chance, instead of holding himself up in the palace. Maybe he thought he couldn't run? Either way, the outcome's the same. So he got desperate and decided to go for broke? One might argue that he was another victim of mine, in a sense. Huh? There is no greater calling in life to a Renin than the crown contest, yet I refused to take part. The shock he felt at that must have been truly immense. Enough to drive him to revolt, even though doing so meant defying Renin hierarchy. I know I've said this before, but Danans and Renins wouldn't coexist here if it wasn't for your stance. But that was no lofty idealism on my part, nor do I feel any pride at what occurred. Spare us the pity party. You literally just joined us to uphold those ideals. Shion! No, she is absolutely correct. I shall speak no more of my misgivings. Ok. Donna Gatti della Polvere d'Oro. Da qui potete raggiungere il vicino regno di Mag Sar, ma si tratta di un sentiero rischioso che si inerpica tra le montagne. Prima di arrivare troverete un laghetto. Una volta i cittadini aggiravano le guardie arenane per andare a pescare da quelle parti. Invece cos'hai da dire? E pensare che l'ex guardia Miguel era stata accusata di tentato omicidio, mentre in realtà lui, per giunta da nano, è sempre stato leale. Devo svolgere al meglio il mio dovere per dimostrare fedeltà a Lord Dohalim. Miguel di Dana si è dimostrato un grande uomo. Ma poi bisognerebbe tornare per il discorso là la montagna quella. Per il discorso appunto dell'addestramento, ma vedrò se mostrarlo, se farlo per i fatti miei, ve lo dirò in caso. Se l'ho fatto per i fatti miei, intendo. Do you sense one of your friends, Hoodle? Allora, via dello stagno. Vediamo qua. Carino. Umbra. Sì, senza avere esagerato, cioè nel senso, senza aver sfruttato a fondo la Real Engine, che potrebbe molto di più di questo. Però in un modo, come dire, sottile, qualcosa hanno sfruttato. Mahog Sar. That makes 4 out of the 5 realms that I've visited now. I wonder what kind of lord we're gonna find there. It doesn't matter. If they try to get in our way, we'll take them down and that'll be that. Proviamo un attimo. Dio dello stagno. Chiamiamo il gruppo. Ma sono tutti. Livello 23. Ok, proviamo a vedere com'è lui.